Mannen, er is iets aan de hand. Ons testosteronniveau is de afgelopen 50 jaar met 50% gedaald. Dit heeft niet alleen invloed op spieropbouw, maar ook op energie, vruchtbaarheid en zelfvertrouwen. Onze voeding zit vol bewerkte stoffen en we bewegen te weinig. Veel artsen maken zich dan ook zorgen om onze gezondheid. Als host van de grootste vechterspodcast van Nederland zie ik dagelijks topatleten zoals UFC en gloryvechters. En hun discipline inspireert mij om gezond te eten, hard te trainen en met testosteron op peil te houden, zelfs op mijn 49ste. En dankzij hen ontdekte ik Sepli, het natuurlijke supplement voor mannen. Met ingrediënten zoals vitamine D3, zink en magnesium ondersteunt het mannelijke prestaties en testosteron. Het is getest en goedgekeurd door de Nederlandse dopingautoriteit, dus veilig voor topatleten. Sepli heeft al meer dan 40.000 gebruikers, onder wie ik zelf. Ik voel me geweldig en ik kan het iedereen aanraden, inclusief de vechters in mijn show. Wil jij het ook proberen? De vechtersbazen zijn terug in je leven, terug op je beeldscherm of op je oren, hoe je deze podcast ook tot je neemt. En in deze speciale Glory 100 Fight Week hebben we een hele speciale gast. Niemand minder dan de ex-Glory light-heavyweight champion die al komende zaterdag tegen Rico Verhoeven om de heavyweight belt gaat vechten. De enige echte Artem Vakhitov. We continue in English now, so you guys can also understand. And of course, his long-term friend and manager, Andrei Busegin. Did I say it right? Hi, Dennis. Yeah. Good to have you guys. I appreciate your time. I know it's a very big week for you, a very busy week for you, going into Glory 100 Fight Week. First of all, how are you feeling about this fight going into the last couple of days? Как себя чувствуешь? Прекрасно, отлично, готов. Ждал этого боя, прошла отличная подготовка, все замечательно, приехали с настроем побеждать. Yeah, everything really great, you know, I'm ready. We arrived here and for sure we're focused on the win. Yeah, you know him for a very long time already, right? For me, for outsider, you're always relaxed, always like if you fight Rico or some kid from the corner, always the same, right? It's true? Ты, говорит, ты-то его давно знаешь, но выглядит так, что без разницы с кем драться, с кем-то там парнем на углу или там с Рико, он говорит, все время выглядит расслабленным, так ли это? Да, так оно и есть. Я всегда с детства, у меня не было никакого такого волнения. Ну, было, конечно, переживание, с кем боксировать, но у нас хорошая команда, которая подходит к любому сопернику, очень тщательно выверяет слабые стороны и доводим до победы. Так что поэтому чувствую себя очень спокойно. Hey, you know, from the beginning, I never felt any stress in this kind of situations, you know, and so we also have a good team. And for these kind of things, always prepared well and, you know, ready for whatever. Yeah. So this is why, and I really didn't feel anytime some special stress. Yeah, for sure, it was some, you know, like because before the fight, but nothing that I really afraid. Yeah. Потому что лишние эмоции, вот это переживания, они не нужны. Я делаю свою работу, отдаю себя полностью процессу и знаю, что я отдался полностью, сделал все, что надо, и уже тут остается дело техники, можно сказать. I don't need any additional emotions, you know. I'm just doing my job and that's it. So I need to do my job well and this is most important. So without any additional emotions. Yeah. What in life does give you stress? Because fighting obviously doesn't give you too much stress. You're like, cool. What in life does give you stress? Ну, что тебе в жизни дает больше стресса, если бои тебе как бы так не особо? Да, такого, не знаю, у меня с нервной системой вроде все всегда в порядке было. Многие даже завидуют этому, потому что я спокойно переношу любые там какие-то стрессовые ситуации. Ну, конечно, это внутри, может быть, я это не показываю на самом деле, но внутри переживания есть. Это больше, ну, наверное, переживания как-то за семью, за близких, если кто-то болеет. А так я просто подхожу как-то разумно к этому, отключаю больше эмоций, делаю ставку на разумные какие-то вещи. Процессы. Yeah, you know, looks like I have very good nerve system, and some people really sometimes envy because of my nerve system. They really want the same. But what could I say? Maybe like things regarding the family or close relatives, close people to me. Yeah, sometimes
really I'm feeling especially some small stress. Yeah. But this is what could I say regarding this. Yeah. Yeah. But as I said before, I don't need any additional emotions. I'm not going deeply to these kind of things. Yeah. Because you're a father, right? You have 2 kids? Yeah. Yeah, so being a father is, I think, maybe the most stressful job in the world. Too. Самая стрессовая работа в мире — это быть отцом. Это да, особенно дочек. Yeah, exactly for the daughters. Yeah? How old are your kids now? Yesterday, okay, I speak Russian, okay. Вчера младший исполнилось 4, а старший скоро будет 8. So the smallest, just yesterday it was 4. Okay, congratulations. Yeah, and the elder one will be 8. 8 already. Oh, big girl. So, because the oldest one is a girl, right? Oh, both girls. Обе девочки. Yeah. Two girls. So the older one now is 8. So maybe in 5-6 years when you become 13, 14. Crazy time. Just control every time. Yeah. Every day. Yeah. Do they kickbox also? Не, кикбоксинг они занимаются. Танцы, в основном такая творческие натуры. Dancing, art things, you know, not kickboxing. No. Would you like? Yeah. But, ну хорошо. Младшая девчонка, она такая боевая. Я думаю, у нее бы получилось в этом. Все. The small one, she has a very the special character, so she could might be to do some things regarding kickboxing. Yeah. Would you like them to? Because I know a lot of professional fighters. They also no, my kids, they can do football, they can do baseball, but no fighting. You the same? Да, ну я тоже считаю, как бы я не сторонник профессионального спорта, потому что сам прошел через это, как, ну, наверное, все профессиональные спортсмены, да, знают, что такое профессиональный спорт, это сколько времени хочется для девочек немножко. Ну, чтобы было детство, развивались в разных направлениях, ну, а там уже сами выберут свое. Yeah, I'm not pressurizing on any professional sport because I am from professional sport, and you know, especially for girls, I really want to make them find themselves in different directions and just to enjoy how they are doing in very different things. Yeah. Может быть, и если будет пацан, мальчик, то я подумаю еще над этим. Maybe if boy will come, I will think about it. I'm just imagining when your daughter turns like 14 and her boyfriend comes to pick her up for the first time. You ring the bell, door goes open, and there is Artem Vakhitov wearing his belt. What you gonna do with my daughter? Если первый бойфренд придет к твоей дочери в 14 лет, и ты выйдешь, откроешь дверь в поясе и скажешь, что... Ну, там будет проверка. Проверка будет серьезная. Я даже пока не хочу думать об этом, на самом деле, вот это, когда будут бойфренды там или еще что-то. Пока наслаждаюсь данным моментом, а там уже будет ситуация отталкиваться. I really don't want to think about it, but he will be tested for sure. Okay, we change the subject. Okay. Yeah, I just want to enjoy now the current age. But they're so innocent. Age, yeah, I understand. Yeah, has fatherhood changed you though? Because I know I'm also a father, and for me it was a big change in life. But sometimes with fighters, it can go two ways. Sometimes it makes them sharper because they have something to fight for now, their child. But sometimes it also makes them softer, and that's not always good for a fighter. What's the thing with you? Да, обычно как бы появление детей делают из отцов что-то такое специальное, и вот здесь два пути. Либо ты видишь уже цель, за что тебе нужно драться, да, что это твой ребенок, либо это делает тебя еще более мягким, потому что появляется ребенок. Что для тебя, как это получилось? Да, наверное, ну, для всех это по-разному. Для меня это такая мотивация. Все равно дети смотрят на меня,
переживают. Сейчас особенно старшая дочка. Она все понимает, чем я занимаюсь. Младшая еще пока так вливается в это все. И ну, для меня это такая какая-то большая, еще больше мотивация. Показывать хороший пример, каким должен быть настоящий мужчина. Я, конечно, не говорю, что именно спортом показываю пример, но стараюсь дома показывать отличный пример, каким должен быть настоящий мужчина, ну, в будущем, которого она должна выбирать. А так, я не считаю, что меня, ну, семья, дети сделали каким-то мягким, наоборот, как-то я более стал сосредоточен, более какой-то стал режим соблюдать, потому что когда ну, детей не было, у меня был такой, мог себе, можно сказать, лечь попозже там или еще что-то. Сейчас это все ну, стало намного лучше и очень стал дисциплинирован. You know, for me, it's mostly really like a motivation. Because it's first of all, family is like a motivation. And I'm trying to be an example of a real man whom my elder daughter will choose sometime. And I don't think, and I don't feel that I really became a softer guy. Because doing these kind of things make me more and more motivated to really show to her what the real man could be. And this is why I cannot say that I really became softer. Yeah, for me, I became now more scheduled, more focused because of family and my scheduled timing of the day. Because before, when I had not kids, for example, I could go to the bed more later, you know. Now everything scheduled very hard, and I really feeling myself that it made me more not softer guy, stronger guy. Yeah. Ну и дети для меня служат такой, как, не знаю, восстановитель, подъем энергии какой-то, потому что когда после тренировки, ну, тяжелых тренировок приходишь домой, когда дети тебя обнимают, то ты становишься еще сильнее, и у тебя появляется неизвестно откуда энергия, которая способствует дальше работать. And you know, my kids is really like my recovery. Because when I am going back home, you know, when I saw them there, it's like additional energy, a special direction of energy. And when I'm hugging them, you know, I'm just recovering and feeling myself more energy. And this is like the special thing for your superpower. yeah, superpower. Yeah. Also, I was thinking what one of the things that maybe led to you being very like relaxed always in the ring. You had a very extensive amateur career, right? You had like 90 plus amateur fights before turning pro. And in Holland, the system is a little bit different, right? Because you go new class, C class, 3 fights, B class, maybe 5 fights, and then you go to professional. So before you go to professional, maybe you have 10 fights, 15 fights. But you had like 90 plus fights. You fought in IFMA, the World Championship, European Championship. You had a lot of amateur experience before turning pro. How has that helped you turning into the seasoned fighter you are? Может быть, ты себя чувствуешь более расслабленным, потому что у тебя была очень длинная и хорошая карьера в любителях, потому что если в сравнении с голландцами есть определенная система, так называемая там C-класс, B-класс, A-класс, ты там буквально по 5-10 боев проводишь и уже там потом переходишь реально в профессионалы. А у тебя там больше 90 боев, там 100 боев по любителям, ты участвовал там в IFMA, в мировых чемпионатах, европейских чемпионатах. Это реально тебе все помогло? Как вообще? Поделись касаемо... Ну, да, у меня уже, там, я спортом занимаюсь 6 лет, это уже там на протяжении около, там, не знаю, 30, скоро будет 30 лет, как в спорте. Понятно, что любительская карьера дает о себе знать, это больше, наверное, такая, ну, техническая наработка, хотя, ну, у нас отличная команда, у нас все проходили через любительский муай-тай, которую я, ну, считаю, это меня сделал именно тайский бокс тем, кто я есть сейчас. Еще раз повторюсь, отличная команда, с которой вот мы на протяжении всей моей спортивной карьеры
Ну, не сказать, что я... Ну, потому что многие ребята, там, у кого любительская большая карьера, может быть, заканчивали раньше, потому что очень много провалили боев, от этого тоже устаешь. Но у меня никогда не было мысли, что я устал от этого. Для меня, наоборот, каждый день проведенный в зале, это как, ну, часть моей жизни, потому что без этого я уже не могу. И, не знаю, мне кажется, любительская карьера много дала мне именно в плане технического, в плане каких-то, не знаю, физических и психологических моментов, которые, ну, мы благополучно применяем в профессионалах. You know, I'm in sport from 6 years old, so it's 30 years already. And for sure, this big amateur career made for me a lot. What could I say? Some guys really might be they had a lot of fights. Some of them they stopped very early, and might be they had a lot of fights, and you know, they just tired. But I never felt tired, you know. And now I really know that amateur career gave me a lot, mostly from the technical side. Yeah. Might be I got some special physical things regarding my stamina, and you know, I can say only the good things regarding the amateur career, and this is why maybe I still here, and this gave me a lot who I am now. Yeah. Because I like that, because normally you don't see it in kickboxing so much, especially not in Holland or in Europe, but in boxing it's very normal, right? Because guys like Usyk, Lomachenko, they all had like 200, 300 amateur fight before they turn pro, because by the time they turn pro, they have seen everything already. They're not surprised by anything that happens when they turn pro. Do you have the same thing? Ну, вот, например, в кикбоксинге не настолько это развито, да, что там много любительских боев, и потом они становятся профессионалами. Но вот, например, с боксом это более сравнимо, и мы это видим, да, Усик, Ломаченко и так далее. То есть они уже к этому ко всему готовы, и никаких сюрпризов у них нету, когда они там проводят в своей любительской карьере столько боев и становятся профессионалами. У тебя также? Это можно сравнить? То же самое? Ну да, у каждой школы, допустим, у каждой там страны свой подход к разному. Некоторые бойцы есть, да, которые не проводили ни одного боя по любителям и достаточно успешно выступали и по профессионалам. Ну, конечно, когда у тебя есть любительская карьера, это, еще раз говорю, это техническая основа, которая, наверное, потому что когда заканчиваются силы, идет техника, и ты уже работаешь на технике. Поэтому... Ну да, для меня, как бы, я понимаю, что без любительской карьеры такой хорошей и долгой, ну, я считаю, ну, не было этого бы результата, потому что... You know, different teams, different countries, they are doing really different ways, and some of them even did not have one amateur fight and became a professional. But when, for example, you are tired through the fight, and when all your breath and stamina gone, and you found the way to do it technically, so you could remember technically how you can do it, and especially when you Вторая часть там про что была у тебя, еще раз напомни. Я забыл, Саш. So that's it. So it's most important thing that the amateur career gave you a lot regarding the technical things which you can find a way how to solve it when even you tired or else. And what we could compare, so some countries do not using the amateur sport, but mostly becoming like a professional. But when you have good base and good beginnings in the amateur sport, so it's giving you a lot. Вот так я все вспомнил. I understand. Yeah.
How do you look? Because now you're going to start your second glory career, basically, right? Because you had glory career, then you went to MMA for a few years, and now you come back to glory. If you look back at the first part of your career at glory, the most decorated light heavyweight champion of all time, 5 title defenses, 2-time champion, you lost the belt or gave up the belt, got back the belt. How do you look back at that first time in glory? Можно твою карьеру разделить как на 2 этапа, да? Прошлая карьера Glory, потом несколько лет ты там потратил на ММА карьеру и снова сейчас вернулся. Вот если вернуться обратно, посмотреть на ту часть, первой части твоей карьеры, да, Glory, то есть мы понимаем, то есть 5 защит, 2 раза чемпионство, ты потерял пояс, вернул пояс. Что можешь сказать про первый вот этот кусок своей карьеры? Ну, я считаю, все было... Ну, вообще, я по жизни так считаю, что все, что происходит, значит, так оно должно быть, ни о чем не сожалею, не возвращаю время там назад. Хотя, да, были какие-то травмы, которые, ну, останавливали, возможно, как-то не давали раскрыться по полной. Ну, может быть, и не 5 защит было, а 10, еще больше бы, если бы не какие-то там травмы. Но, значит, так должно быть. И, ну, считаю, хорошая карьера, хорошая. Мы проводили бои зрелищные, отличные, и с травмами побеждали на морально-волевых. И все, что, как бы у меня всегда по фразе так идет такая фраза по жизни, да, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому так мы с каждым разом все сильнее и сильнее. Сейчас я уверен, что будет еще лучше, потому что сейчас... По ощущениям, я уже вырос и умственно, и психологически, и физически намного стал крепче, и поэтому сейчас будем творить новую историю. You know, I'm sure that what happened, it should be like that. So I'm always going with this kind of things and never look back. And what's happening, it's happening. And I'm living with the phrase, what not killing us, doing us better. Yeah, for sure. And yeah, we got a very good career. We done with very bright fights. We did it with a lot of injuries. And, you know, unfortunately, might be it could be even 10 title defenses, if not my injuries. And might be I could not open myself fully. This is why. So I feel really... that I got a very good career and I'm ready to continue it. So because it's insane if you thought about it. Because a lot of those fights, the title defenses, you had a lot of problems with your hand back in the days. You broke it a couple of times surgery, and I know in some of these fights you also fight with the hand you could barely use or not use at all. So if you think about those things, it's really crazy, isn't it? Yeah, он говорит, да, некоторые твои там бои были, когда ты даже не мог использовать свою руку там или бить там, да, то есть, ну да, если об этом подумать, это реально, да, такие сумасшедшие вещи. Да, я просто, ну, не представляю, да, как, когда план меняется во время поединка, когда у тебя там какие-то травмы или еще что-то. Ну, многие ребята, я думаю, многие бы отказались или остановились, но мы не из тех, мы идем до конца. Yeah, for sure. It's very difficult sometimes, completely difficult when you're doing your fight and you need to change your plan. You know, some guys really, they could really decline the fight. Maybe they quit and that's it. So, but we will continue it. So, and you see, Yeah, because when you went to MMA, and I thought this guy has a lot of problem with his hands. Now he's going to fight with small gloves. Yeah. I thought, I don't know, maybe it's a big risk, but you were knocking guys out with the small gloves. Да, он говорит, я когда ты перешел в ММА, я думаю, ничего себе, с маленькими перчатками, это, говорит, такой большой риск, типа, ну, а потом смотрю, начал нокаутировать, ребят, ничего себе. Да, на самом деле маленькие перчатки, это вообще, я всегда смотрел, как они дерутся, как они бьют, и все там руки на месте, руки целые, просто, когда я надевал первые разы перчатки маленькие, выходил там на бой, я понимал, что, ну, в таких перчатках можно просто убить человека на самом деле. И как они дерутся там на протяжении 5 раундов и бьют там со всей силы. Ну, потом я понял, когда начал ММА заниматься, и, в принципе, я понял, что особо
такой ударной техники, ударной мощи, ну, мало у бойцов ММА. You know, when I started to do it, when I wore first time the small MMA gloves, and I really tried it, I felt, you know, people could kill in this kind of gloves. You know, I couldn't imagine how it possible through the rounds to punch by these gloves and not kill the people. You know, and after that, when I started to use MMA, I understood that the guys just do not have this kind of powerful hits and the punches there in MMA. So why it's not happened? Why they are through the rounds doing these punches in the small gloves? You like it, fighting with the small gloves? Sometimes. Если ты бьешь, то да, хорошо, но защищаться очень... If you punch is good, but defense is... Yeah, because defense is different, distance is different, everything is different. Not blocking, not block, just move, because... Only move, you can't lock it. You know? No. You had your last two fights in Glory. Last time you had an epic rivalry, 2 fights with Alex Pereira, who later became superstar in the UFC. How do you look back at those fights? Два раза вы боксировали с Алексом, он сейчас там стал суперзвездой в UFC. Как ты смотришь, если обратиться назад к этим боям, что можешь сказать? Отличные бои, отличная история. Можно продолжить, сделать трилогию. Was a great fights, the bright ones, and we can continue, we can make trilogy, why not? Да, многие спрашивают и до сих пор интересуются, даже когда в ММА начинали, там серии спрашивают, когда надо провести бой в ММА, сейчас другая история. В принципе, вообще это было бы интересное продолжение нашей истории. A lot of people asking, how it could be happened, you know. Yeah, it could be really good ones for continuing our history. Yeah. He's coming to the fight on Saturday, He's coming to watch. He's going to be okay if you see him? Sure? Yeah. Он приедет посмотреть бой, да. Okay, very good. Maybe after the Rico fight, we do the third Pereira fight? 2 fights one night, no? 2 fights? Yeah. Okay. No, because after Rico, maybe. Maybe. Yeah, because I remember especially the first fight. I remember you were very angry when Pereira won. Yeah. Yeah. You were very angry that Pereira won. All of us. Yeah. Yeah. Why? Because it was completely unfair. Yeah. Yeah, we still think, and Artem thinks that we still win. And look back on it, if you could check social media, the first fight, Artem more win than even the second one. So its second one is we could count more close even the first one. Yeah, so the first one, it was very, very, very clear that we gotta win. We don't know what's happened there, but anyway, yeah, we were angry, all of us, all team, the coach, me, our team, Artem was upset, all of us, yeah. I remember, yeah. Yeah. But it's how to say it is life. So life is going on. So what could we do? So. Yeah. Кстати, это будет хорошая традиция, когда Алекс приезжает на мои поединки, мы там побеждаем. It's good tradition. When Alex coming for my fights, we always win. Good. Yeah, now we know. Now I know what to gamble for Saturday. But you know, 1-on-1 officially, even though you think you won the first one, would you ever want to do the trilogy with him? Sorry? Would you ever want to do the trilogy with Alex? Yeah. He wants. Yeah, we want. Yeah. But the mostly the thing is where and how. Kickboxing or MMA? Yeah, who knows? Is it possible to any crossover there? We don't know. No. Maybe I think kickboxing better, yeah. Kickboxing better? Big gloves?
Yeah, because two fights. Or boxing in small gloves. Boxing. Boxing in small gloves. You like that, eh? You see? Yeah. I know after the second Alex fight, you got back your belt, became champion again, and then Glory banned all the Russian fighters. How did you feel at that moment when that happened? Because you finally got back your title, and then... Когда забрал второй раз пояс, вернул пояс, и русские бойцы были забанены. Как ты почувствовал себя? Ну, как, неприятно, конечно, было, потому что, ну, столько лет мы в этой организации, это уже как часть нашей жизни тоже, там, на протяжении 10 лет мы здесь боксировали. Ну, я понимал, что здесь такая ситуация складывалась, что от нас ничего не зависело. Мы просто приняли этот момент и двигались дальше. Yeah, for sure, I was a little upset because it was a part of my life, and it was a big part of our lives. And but what could we do? So we just needed to accept it and continued. And might be it was some things which was not independent from us, so it wasn't depend from us. So this is why I just accepted, and that's it. Yeah, you feel revenge? You feel like you want to show the world that they made a mistake? Ты чувствуешь, что как бы хочешь показать, что все-таки это была ошибка, как бы какой-то... Да, я не хочу показывать, ну, как бы ошибка. Люди все мы прекрасно видели, что недовольны были, писали в соцсетях, поддерживали. Понятно, что политику и спорт нельзя было смешивать. И, ну, мы просто делаем свою работу, и я возвращаюсь в свой любимый вид спорта. Кикбоксинг — это моя жизнь, мой любимый вид спорта, где я себя чувствую прекрасно, поэтому будем делать свое любимое дело, и все. Mistake or not mistake, I could not tell how it was in real. Was it mistake or not? But you could see what people said in social medias, and they supported me as well. And they did not support some these kind of decisions. But anyway, so I don't think so. It was not time to mix sport and politics. And but anyway, so as I said, so I just doing my job, and I don't need to look back on it and talk about it and make any discussions. So this is what I ready to do, and I'm continuing doing my job. Да, на тот момент российские бойцы очень хорошо, успешно выступали. Все наши, с нашего одного зала, это я, да, был чемпион действующий, Алексей Ульянов, претендент, и Дима Меньшиков. Все топового уровня, хорошие показывали поединки, и, так получилось, что ситуация сложилась не в нашу сторону. Yeah, for sure. All the guys was performed well. For example, Alexey Ulyanov, number 1 ranked, it was contender. Dmitry Menshikov, number 1 ranked, he was contender. Yes, and we are all together from one gym even. And, for sure we were a little upset regarding this situation, but we know truly that we performed well. So yeah. Well, now you get a chance to fight Rico. So we talk about Rico a little bit now? Yeah? We talk about Rico? Okay, because I know the last time you were with Glory, you were already wanting this fight. You were already asking to fight Rico. Now you're finally getting the fight. How did this fight come to fruition? How did it happen? Долгое время, да, все-таки ты спрашивал об этом бое, вот этот бой случается. Как это все произошло, расскажи все-таки. Так получилось, да, что так просто... It's happened. Да, мы к этому бою давно уже высказывались. Не помню, год какой, 2017-18, об этом говорили, когда уже были чемпионами light-heavyweight и провели несколько защит. Этот бой был, в принципе, актуален и интересен. Я думаю, было бы объединение вот этих двух титулов. Какие-то были моменты, сейчас все это сложилось так, что сделали
возвращение в Глори с таким громким боем с Рико, который там доминирующий чемпион в хэвивейте, поэтому все ожидаемо, все логично, к этому все пришло это время. Просто стоило немножко было подождать. You know, a long time ago, we already called Rico when we did few title defenses in light heavyweight. Might be it was 2016 or 17. I don't remember exactly. But anyway, so we got this opportunity, and the coming back to glory with this kind of noise, with this kind of big fight, for sure it's like something special for it. And we just needed to wait. We just needed to wait when moment come. So the moment right now. So when we're gonna fight against Rico, this is the situation of today. How do you beat a guy who has not been beaten for 12, 13 years already? Как ты собираешься побить, кто не был побит там 12-13 лет? Как и всех. The same how the rest guys. Не, на самом деле, да, Рико хороший боец. Я на протяжении вот этих всех годов смотрел, и даже когда в Горине уже не боксировали, наблюдал за его боями. Хороший спортсмен, хороший человек, и будет интересно. Но я думаю, что Рико еще не встречался с такими бойцами, как я. Это все были у него габаритные ребята, более медленные, неподвижные. У нас есть свои плюсы, которыми мы будем пользоваться во время поединка. Это передвижение, скорость, это самое главное оружие. И, я думаю, в бою все вы увидите. Yeah, for sure, Rico, good sportsman, good guy. And I was watching him even when I already was not in glory. I followed him, how he's doing. So, but he never met the guys as me. Always it was the bigger guys, and they were slowly. They were with not too much movements. Might be it will be our advantages. So we have a lot of movements, a lot of speed. So we are quicker, and this is will be the biggest pluses and the biggest advantages in this fight. So you see in his last couple of fights, he's showing some dents in his armor, right? He gets Levy 2 times, he gets knocked down, so he seems not as unbeatable as before. Does that give you the confidence that something is possible also for you? Последние пару боев выглядит так, что он как бы не такой уж, который невозможно побить, потому что делали нокдауны ему вот Леви там и так далее, предыдущие. То есть выглядит ли это так, что он уже такой не совсем уж такой, которого невозможно побить? Да, любого человека, каким бы он ни был, можно подобрать свои ключи, свои там плюсы направить в его сторону, чтобы он не смог подобрать ключи, да. Но я также видел бои, где он и молодым был, он также и был в нокаутах, и в нокдаунах, поэтому то, что сейчас он там, немножко уже сравнивали бои, где был моложе. Сейчас, конечно, есть различия в защите, уже не такая активная защита, как раньше была. И, соответственно, это пропущенные удары, нокдауны. Поэтому вполне, возможно, Рико тоже не так много боксирует, и я думаю, возраст дает о себе знать, и все равно у него там сейчас карьера фильмов, я думаю, он больше уделяет этому времени, поэтому вполне возможно, что придет наше время сейчас. I have never been the person whom we could not beat, or someone could not beat. And for sure, if you could look back on his career when he was young, he even was in knockout and 8 counts. And for sure the time is running, time is going. He is now defending not like when he was younger, and passes some punches
So this is why it counts happen maybe. So this is what I could say regarding this his current shape and current situation with his career. But now he's mostly focused, might be on the movie things. And he doesn't have enough time for sport, for kickboxing, so might be. You need to keep the face clear. Eh? You can't take too many damage to the face because you need to be a clean face for acting. Надо говорить, чтобы сейчас было чистое лицо, потому что съемки. Да. Он немножко по лицу, я посмотрел, постарел уже. I saw on his face he became a little bit older now. Yeah, it looks like. Yeah. You want to retire him? Ты хочешь его отправить на пенсию? Почему нет? Всему время короли бывают свергнуты. И также Рико считается король кикбоксинга, поэтому и приходит время, когда им приходится потерять свою корону и отдать более молодым ребятам. You know, sometimes the kings are gone and the changes are coming, and sometimes they need to give their crown to more younger guys, or Time for new king? Time. Yeah. New king, new story. Yeah. He speaks very highly of you. He says like Artem is basically the light heavyweight version of Rico. You like a smaller version of Rico. What do you say to them? Он о тебе говорит всегда очень хорошо. Например, он говорит, что ты как уменьшенная версия Рико, только в light heavyweight. Что ты можешь о нем сказать? Да, я видел. Ну, мне приятно, что у нас все на уважение, никакой там грязи, никакого вот этого трэш-тока. Я также хорошо, уважительно отношусь к его команде. Мы так пересекаемся, общаемся очень хорошо. Ну, я могу сказать, еще раз повториться, что Рико хороший боец. Лично мы там, ну, как не общались, такого, да, общения близкого не было. Может быть, и как хороший отец. Ну, знаю, что у него есть тоже девчонки, дочки. Поэтому... Да, мне нравится его стиль, мне нравится, что он, даже которые были нокдауны, он как-то переживал, даже были тяжелые нокдауны там, от Бен Садика, когда он там получил рассечку и восстановился, и завершил бой. Поэтому нельзя списывать, даже когда там получаешь нокдаун, всегда собирается и тоже боксирует до последнего. What could I say? You know, everything on real respect between of us, and we had not any trash talk or this kind of things. No. You know, I'm very respectful to his team, to him himself. I know he's a good father. He also has daughters, and you know, what could I say about him? Even about his 8 counts. Sometimes he really survived after very hard punches. For example, from Ben Sadiq, how he turned it back. So this is what could I say? He is real, and a good guy, good sportsman, and a strong guy. So this is what could I say about him? Yeah. Is this the biggest fight of your career? Самый большой бой твой? Я считаю, что на данный момент да, но есть к чему еще стремиться. For today, yes, but we have to how to improve ourselves in the future. Yeah. Is this a question for you? Is this in Russia also a big fight? Because here, every time Rico fights, Rico is such a big star, not even in kickboxing, but in general, it's a big fight. Yeah, in sure. Russia, is it a big fight also? Sure. In Russia, it's very big fight as well. Yeah. Mostly because of a lot of attention to kickboxing and a lot of attention to Artem, and most attention that Russian fighters going back to glory. You know, it's real noise. You know, everybody really happy. Yeah. Nobody thinks like oh, they are bad. You know, they banned Russian fighters. Now they are turning it back. Nobody looked back. No. Everybody looking forward, and everybody happy that it's good. Why not? Russian fighters going to glory again, you know, with big fight, big noise, and do 2 champs
going to fight each other. It's a good story. And mostly, as Artem said already, about the trash talks and the dirty things, all this stuff. It's real example of pure sport. I like it. Yeah. Why we could not compare it with the another organizations, maybe another fights. You see, 99% what we are seeing now, it's dirty things, trash talk, and almost everything the same. More entertainment, yeah. But you could show your entertainment differently. That you're a good guy, like you educated, you're a good father, you are good sportsman, you're good in some art things, maybe you play piano or guitar or whatever, football. You don't need to talk to someone, hey, I do this, I do that. Personally, I'm tired from it, really, because everything the same. The guys, they are even using the same words. Hey, I gonna smash you. Hey, I gonna find you. Hey, I gonna hit you. That's it. But why no one can say, hey, sir, I will find you in your corner somewhere in the third round. Be prepared. Ну, мы все видели, как на предыдущем турнире, когда был этот Сина, как у Карим, или кто он там, как он много говорил и что показал в бою. Good example, Sina Kaminari. And this guy. How much he talked and what has happened, It's nothing. Showman, Well, I believe I totally agree with you, and I like the sportsmanship because Rico is also a gentleman. You're also a gentleman, and if there's no rivalry or no animosity, don't create it. And sometimes fighters create it. Well, it's not necessary. At the same time, I like to also have different characters. You have a gentleman, you have a bad guy. Like why are Butter and Rico such a great rivalry? Because they're total opposite characters. But like in Star Wars. Yes, Darth Vader and Luke Skywalker. And at the end, they are still family. But both of them still need to do good examples for kids, for the next generation. Okay, you can be the dark side, but first of all, teach your kids properly how to be the dark side. No, not to talk too much, No, I understand. Not talk too much. Let's make your deal done, And when you talk too much, mostly deal not done, But when you are silent, a lot of deals are done well. I understand you. But if you beat Rico, when you beat Rico, of course, are you? Sorry. Let's because Alex coming here. No. But is heavyweight then going to be your new home, or you're looking like, well, I might go down again and get my old belt back? Если выиграешь Рика, будешь оставаться в тяжелом весе или нет? Вот все-таки 95. Как бы, конечно, сейчас сфокусировано все на этом поединке, да, но все равно комфортнее, наверное, это моя весовая категория, это 95 килограмм. Хотелось бы вернуть свой родной пояс, который принадлежал мне, когда я еще до вот этих действий всех. Но по факту и принадлежит. Ушел. По факту, да. Так оно и есть, потому что у меня его никто не отобрал, никто не победил меня. Да, конечно. Now I'm mostly focused on this fight for sure. We don't need to talk about it. And my origin weight category 95, for sure I am feeling there more comfortable, and to take back my belt, but be sure to not take back, because I'm still champion, because I went from there undefeated, so, and nobody took it from me. So for sure, I wanted to take my origin belt, the basic one, my own, which one I owed so many years. So in your heart, you still feel champion for light heavyweight. Yeah. Good. So whoever wins, Kababes or Maslobiev is not going to be the real champion.
Неважно, кто выиграет, Хибабис или Маслобоев. Нереально. Неважно, да. Все равно я ушел непобежденным. Doesn't matter. I went from there undefeated, Yeah. Who's gonna win that fight, you think? Ну, я думаю, что у Маслобоева больше шансов, потому что технически он все равно более опытный и более такой мобильный, более разнообразный. Бахрам. You're gonna say that? I'm joking, sure. He's telling that Maslaboyev because of he has more chances. Yeah, more technical guy, you know, like this. Yeah, but my own opinion as well. So I think Sergey, and mostly he really deserves more. Yeah, he deserves. Yeah, he really deserves, and maybe it's his time. But anyway, he has very, very, very good. Opponents in his weight division, and especially as I mentioned already, Bahram, he is chasing him too much and chasing the belt as well. So I think after that fight it will be more bright fights there, and I think after Masloboyev will get this title, they will have a very good show for the upcoming. Yeah. A question for you, because I know Bahram is also managed by you, right? So let's say this happens, because now these two title fights are happening Saturday, Rico against Artem and Maslobiev against Kebabes. Then after that, probably we have then Maslobiev against Bahram. What happens if Bahram becomes champion and you go down to fight Bahram? What do you do? What I'm do? Yeah. Okay, let's call Ali Abdulaziz then, okay? Because he has a lot of fighters who fought each other. What I said to Artem, what I said to Bahram as well. So for the company, for the glory, it's very bright fight. Yeah. For both of them, they are gentlemen. They are both the fighters. They are both the sportsmen. And for sure, when first time Bahram came to us to help to Artem for preparation against Tavares, you know, it was also the part of respect. And now nobody cares. So if the title will be on the line and the two fighters will meet each other, why not? Yeah, it's good for all of us. Fighters can earn more money for sure. So because both of them are superstars now, so and the company also, they could have good opportunity to see very bright fight, also to earn some money. So why not? It's very good idea. This very good opportunity, and for sure for all of us, it's only one of the good options to provide kickboxing worldwide. Yeah, but I know you're usually in Artem's corner, right? Yes, for sure. Yes. Yeah. So, but if Bahram and Artem fight, are you going to be in Artem's corner also? For this fight even I will be out of the ring with my dad, with our director, with the father, to make more noise, to help Artem from outside of the ring. Okay. To let his coach and the cutman work on them. Okay. And for sure, when fight happened with Bahram and Artem, it was from our amateur career. For example, when two friends was meeting each other, or from one team, even coaches not go there, you know, and fighters just was fighting. Nobody clap on the hands, nobody noising, nobody coaching, you know. So it could be fair as well. Yeah. Okay. Yeah, because I know Big Mike. Yeah. When sometimes it happens before, but Gloria has two fighters fighting each other. He's not in the corner. He's in the stand. Yeah, I understand. Yeah. Okay. It could be fair. Why not? But anyway, they know. First of all, they have their own coaches. Artem with Mr. Miller over the years from the kids, you know. So what could I do in the corner? For sure, I could help something. Yes, you know. From the beginning, we did it for translation. We did for all the stuff not regarding the fight, you know. So same here. So he has also his own coach. I don't need to be in the corner as well. So I think they can solve it with their coaches, and that's it. Understood. Yeah. You also like Star Wars, for right? For him, just business, you know. 2 times business. No. Why I told you, let's go to Ali Abdulaziz here. Yeah. I understand. Yeah. But he mentioned like the Star Wars before. You also like Star Wars, right? Sorry? You like Star Wars also, Star right? Wars? Yeah. Sure. What's your favorite Star Wars character? Person? Character, да. Luke Skywalker. Luke Skywalker? Yeah, Luke Skywalker. And Darth Vader, you know, with two guys, very big. But why only me like only C3PO?
Because you speak all the language. You are you're the interpreter. But Luke Skywalker or Darth Vader? So now I awarded this prize to Mr. Hakan. Now he's C-3PO. Hakan legend. Yeah. No, Luke Skywalker. Luke Skywalker? Yeah. Rico Darth Vader? Rico? Yeah. No, Rico, maybe Obi-Wan. Obi-Wan? Oh, yeah. Might be. I like also on the rebel side. Yeah. Okay. Yeah. Good, man. It's gonna be a great fight. I'm really looking forward to, man. Yeah. Yes. You too, I can imagine. Okay. And you? What about you? What about me? Yeah. My favorite Star Wars character? No. Who you bet on this fight? Bro, I can't say that. Why? No, but I do want to say one thing. Okay. Describe us like two characters. What you think about Rico? What you think about Artem? And don't need to be with someone. Just tell us what do you think. No, okay, because you are in the fight business and the fight things so long. No, I know you for a very long time, and you're truly, I'm not saying because you're here now, but truly one of my favorite kickboxers of all time, because your style is so fluid and beautiful. It's like when you play the piano, it's like how you fight in the ring also. That's why I like it. But what Rico has done also is like incredible, right? Being champion for more than 10 years, and he's, beaten all the guys, everybody put inside in front of him. And a lot of the experts are now saying, Artem Vakhitov is very good, but Rico is too big. The weight difference is going to be too much for you. So he's going to tire you out, and in the end, the weight is going to be the difference between you. And I don't agree necessarily. Rico is very good, and undoubtedly one of the biggest champions in the history of kickboxing. But if you look now in the heavyweight tournament, with guys like Bahram, Morikroma, all these guys, the light heavyweights, doing very well against heavyweights because they bring something different. They have movement, they have speed, also have power. Same in past K1 times. Yes. You see? How many fights? I don't know why a lot of journalists now asking, hey, the big difference in the height, in the weight. Hey, guys, let's look on the K1 times. Gohan Saki. What did he do? Yeah, exactly. These are the biggest guys. Yeah. Even bigger. Well, guys like Kariev also. Yeah. So I don't necessarily agree with that chain of thoughts that because Rico is bigger, he's going to win. No, I think... but did you see that the difference between Sadiq and Rico, the same as between Rico and Vakhitov? Yeah. Did you see that? Yeah. In the height and in the weight, maybe, Yeah, and I think you're a little bit bigger now, huh? Yeah. Bigger. Yeah. How much you weigh now? 105. Okay, and the next couple of days, eat well the next couple of days. Yeah. Eat 2 hours in breakfast. Eat. Yeah, we're going to breakfast 2 times. But don't say to hotel, okay? No. Well, I won't tell. Nobody knows. Nobody knows. No. If you beat Rico, he's been the champion for so long. Like I said, heavyweight champion for more than 10 years, longest as from everybody. What would it mean for you? It means okay. It means rematch. Yeah. More bigger business, man. Yeah. Maybe a rematch. Yeah, maybe a rematch. I think a very good story. When I beat him, I take opportunity. Rematch. He will make opportunity for rematch. Yeah. Why not? Yeah. Okay, so you beat what Rico. Could be better? Yeah. You beat Rico, take his belt, fight him again, beat him again, and send him to retirement. To the movie. Yeah. Он говорит, побьешь его, потом будет рематч, заново побьешь его и отправишь его на пенсию. Или в кино. Они так и хотят его отправить на пенсию. He says, you really have a wish to make him retirement.
No. For me, I don't. Not you personally. No. I mean, How you want to do? Yeah. Would be a great Не, story. почему? Man. Пусть, если хочет, пусть боксирует еще. Мы, как бы, мы не против. Но я думаю, что сейчас он больше увлекается именно вот какой-то вот этой жизнью творческой, там в фильмах снимается, и совмещать ему уже намного тяжелее, может быть, окончательно перейдет и желание пропадет как-то выступать, боксировать. Might be after that, or might be even after a rematch, he would decide to continue his different part of his life, current regarding the movies, art, GQ life, all this style. Might be he could focus on it mostly, and might be he will never have a wish to fight again. У него, кстати, неплохо получается сниматься в фильмах. Artem says that he doing it really well in the movie things. Yeah. Я думаю, в Голливуде ему есть место. I think in Hollywood he has his own place for sure. Yeah. And then you retire, Rico, then they make a movie about you. Who plays you in the movie? Тогда, говорит, когда ты отправишь на пенсию Рика, снимут кино про тебя, кто ты будешь в этом кино? Ну, Люк Скайуокер. В этом «Звездные войны» продолжение. It's like it will be the continuing of the Star Wars. Man, I'm really looking forward to this fight, to the whole event, because great event, 4 title fights, 4 tournaments. Going to be very busy. Going to be crazy. Yeah, it's going to be very busy. Yeah, for sure. If you have finally a message to all the haters thinking you cannot beat Rico, what do you tell them? Если у тебя есть сообщение всем хейтерам, которые думают, что ты не можешь Рика побить, можешь сказать сейчас. Да, спасибо вам, хейтеры, за мотивацию такую. Меня это, наоборот, разозлит, мне это злит, придает мне сил, поэтому спасибо. Thank you for all the haters, yeah. Yeah, thank you very much to all the haters. It's motivated me more and make me more angry. So thank you for this motivation. Thank you for it. Я люблю боксировать в таких условиях, когда какой-то идет, ну, не верят в меня, и мне наоборот это придает сил, поэтому. Yeah, I love to fight in this kind of conditions when someone not believing on me, and it motivated and gives me more and be more powerful. Я думаю, для Рика сейчас такое напряжение идет со всех сторон, да, ответственность, потому что сам, когда я боксирую дома, это ощущается совсем по-другому, волнение, переживания, поэтому ему намного тяжелее. I think for Rico it's more uncomfortable now because more pressurizing on him and many responsibilities on him. So I know how it is to fight at home, and I think it is more difficult for him now. Yeah. You like being the underdog? Тебе нравится быть underdog? Почему нет? Yeah, why not? Я люблю доказывать, I like to prove, что все ошибаются и делать свою работу. That people doing mistakes. I like to prove that people doing mistakes and just doing my job. Beautiful. I'm really looking forward to the fight. I wish you the best of luck. I hope it's going to be a beautiful fight, whatever happens. Just excited. I want to give you, of course, the original Vechtsbazen shirt. Your walkout shirt for the fight Saturday. No, just kidding. No. And one for you also. Oh, thank you, Dennis. Thank you, my friend. There you go. For sure, the Vakhitov team t-shirts coming to you for sure. Yeah. From Amsterdam with love, man. Thank you. Yeah. Thank you, brother. Andre, thank you very much. Dennis, yeah. Thank you, guys. Good luck this week. you, have a little fun also. Don't forget to enjoy. Yeah. And have a great fight on Saturday. Andre, thank you for being here also. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken of voor het luisteren. Hoe je deze podcast ook tot je neemt. Je weet, we staan op alle platformen. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En veel plezier zaterdag met Glory 100. Oes!